La mia tessera sfiora appena la serratura quando il telefono vibra. Allerta Matteo. Modelli di tempesta insoliti in arrivo su Austin. Perfetto. Proprio quello di cui avevo bisogno dopo 14 or file da correggere errori nei protocolli di sicurezza. I nervi appesi, la pazienza è serita. Il universo decide di aggiungere la pioggia al pacchetto. Spingo la porta. I tacci risuonano sul parquet mentre lancio la borsa del portatile sul banquin. La giacca bordeaux che stamattina mi sembrava elegante, ora mi stringe come una camicia di forza. Un ricordo vivido di sorrisi forzati e promesse vuote. L'orologio del microonde lampeggia. 2037. Troppo tardi per la cena. Troppo presto per il gelato. Sospiro. Tiro fuori gli avanzi di lasagna e primo riscalda. E allora c'è il campanello suona. Una singola nota, taglienti. Che squarcia il ronzio del microonde. Rimango immobile. Nessuno viene mai a trovarmi senza avviso. Il campanello suona di nuovo. Ci diavolo! Mormoro avvicinandomi scolza alla porta. Attraverso lo spioncino. La pioggia trasforma il mondo in science di argento e ombra. Poi la vedo. Lo stomaco mi crolla. 23 anni. Eppure riconoscerei quel viso ovunque. I suoi capelli. Ora di un biondo innatural. I suoi occhi. Taglienti, calcolatori, impossibili da dimenticare. Mia madre. Vanessa. E accanto a lei. Un ragazzo con lo stesso sguardo gelido e la stessa aria arrogant. Mio fratellastro, Ethan. La mia mano resta sospesa sopra la serratura. Ogni muscolo urla di restare in silenzio. Fingir di non essere in casa. Lasciare che la pioggia li copra. Poi la sua voce taglia il rumor del temporale. Michel. Tesoro. La parola suona strana, estranea. Come se fosse stata rubata da un'altra vita. Ha perso il diritto di chiamarmi così il giorno in cui è nata, valigia in mano. Lasciando la sua bambina di 10 anni a fissare una porta che non è mai più voltata guarda. Il campanello suona di nuovo, più forte. So che sei lì dentro. Si stiamo bagnando. Inspiro. Lentamente. Con attenzione. Poi clic. La serratura scatta. Porta si apre. E mi ritrovo faccia a faccia con il mio passato. Sorpresa! Trillo Vanessa, spalancando la braccia come se nulla fosse mai successo. Quando non mi muovo, Illinois suo sorriso vacilla. Non si invitai a entrare. Fuori diluvia. Mi scanso meccanicamente. Prego. Entrate. Lei passa accanto a me. Avvolta in un misto di profumo e fumo di sigaretta. Ethan la cammina dietro. Guardandosi intorno nel mio appartamento come se lo stesse valutando. Bel posto, mormora, con un tono che trabocca giudizio. Un lampo di memoria mi colpis. Pappuccino sul ballet non pagate. L'odor di caffè briciato. Io a lavare piatti il diner perch non potevamo permettersi un aiuto in più. Decalica. Tornata dal nulla. Con uno sconosciuto che ha I suoi stessi occhi. E per la prima volta in 23 anni. Capisco che la tempesta fuori potrebbe non essere l'unica da affrontare stanotte. L'appartamento mi sembra più piccolo del solito. Eppure mi rappresenta tranquillo. Semplice. Sicuro. Chiudo la porta con decisione. Forse un po' troppa. Vi offro qualcosa da bere. Chiedo secondo di suonare natural. Vanessa fa scorrere la dita sulla mia libreria. Tracciando la polvere come se saccasse qualcosa di invisible. Solo un po' di acqua per me, dice con leggerezza. Ethan invis, non aspetta invitai. Si lascia cadere sul mio divano color crema. La giacca bagnata che lascia macchie scure sul tessuto. Hai della birra? Cid gia con gli occhi incollati al telefono. Niente birra. Qua caffè ota. Come vuoi, borbotta lui con un sospiro. Vanessa vaga per la stanza. Raccoglie la cornice con la foto. Score I titoli dei libri. Ho sentito dire che la che vai piuttosto bene. Dice con un sorriso sottile. Un lavoro, con I computer giusto.
Analista di cybersicurezza. Verso due bicchieri di acqua e li appoggio sul tavolino tradianoe. Il suo sorriso non arriva agli occhi. Come hai trovata? Lei fa un gesto vago con la mano. Oh, sai come al giorno di oggi. È tutto su internet. Una pausa. Lunga. Pesant. Tuo padre ha detto che ti sei trasferita ad Austin. Quella frase mi coglie di sorpresa. Papa e io ci sentiamo ogni settimana. Non ho mai menzionato lei. Ho sentito dire che guadagni bene, aggiunge poi. E allora? Chiedo, osservandola attentamente. Si accomoda nella mia poltrona da lettera come se lo apartness. Sei nella fascia del 6 cifre, vero? Quella promozione dell'anno scorso ti ho stimata per bene. I peli sulla nuca mia si risano. La mia promozione risale a 7 mesi fa. Solo mio padre lo sapeva. Almeno così pensavo. Cosa six porta ad Austin? Domando restando in piedi, Illinois che accelera. Ethan alza finalmente lo sguardo dal telefono. Mamma voleva vederti, dice. Io sto visitando alcune università. Università. Ripeto. Vanessa sorride radiosa. È stato accettato in un programma privato di economia a Chicago. Molto esclusivo. Solo 40 studenti all'anno. Congratulazioni, dico cercando di sembrare sincera. Gia beh. Ethan si stringe negli spalle. Costoso. Molto costoso. Qualcosa si stringe nel petto. Adesso lo vedo chiaramente. Il vero motivo per cui sono qua. Vanessa si sporge in avanti. La voce improvvisamente dolce. Morbida, calcolata. Michelle, comincia. Ethan ha bisogno di questa opportunità. Questo programma gli aprirà tutte le porte. Contatti prestigio. Tutto ciò che io non sono riuscita a darti. 23 anni di silenzio. Questo è il modo in cui lo rompe. Il suo tono cambia di nuovo, ora freddo, pratico. La retta è alta. Poi ci sono le spese per vivere a Chicago. Abbiamo fatto I conti. Una pausa. 4.500 al mese coprirebbero tutto. La stanza cade nel silenzio. Solo il ronzio del frigorifero riempie l'aria. Il suono del mio cor che bat negli orecchi. Ethan alza lo sguardo. Gli occhi pieni di una speranza silenziosa. Avrei bisogno di un buon portatile, dice piano. E magari, di un'auto. Sai come il trasporto pubblico a Chicago poco affidabile. Le mani mi tremano, anche cerco di mantenere la voce calma. Una richiesta piuttosto impegnativa. Soprattutto da parte di persone che non vedo da più di 20 anni. L'espressione di Vanessa è irrigidis. Poi si addolcis di nuovo. Assumendo quel suo solito finto sguardo di premura. So che dobbiamo recuperare il tempo perso. Dice con voce sitosa persuasiva. Per questo pensavo potremmo vedersi a pranzo domani. Parler di opzioni. Allunga la mano verso la mia. La famiglia aiuta la famiglia, Michelle. Tu lo capisci meglio di chiunque altro. Mi ritraggo, Illinois che martella. Domani ho del riunioni. Allora cena, insist. Prego. Il futuro di Ethan dipende da questo. L'ironia mi brucia come sido. Non avrei forse voluto anch'io un'occasione così. Ma quello che volevo davvero era una madre che ristas. Un'infanzia non trascorsa, affair doppi turni per tenera aperta la tavola colda di papa. Una famiglia che si ricordas dei miei compleanni. Controllo il mio calendario. Riesco infine a dire. Perfetto. Vanessa si alza. Lisciandosi la giacca come se avesse appena concluso un affare. Siamo al Westgate. Camera 412. Restiamo fino a domenica. 5 giorni. Apro la porta. Ti chiamerò domani. Dopo un saluto esitante. E un abbraccio goffo da parte di Vanessa. Chiudo la porta e faccio scattare il chiavistello. Silenzio. Il mio appartamento sembra diverso ora.
violato in qualche modo. Contaminato de ricordi che credevo di aver sepolto per sempre. Mi appoggio alla porta, respiro a fondo, sentendo il tremor nel petto. $4.500 al mese. $54.000 all'anno. A questo che costerebbe. Sostenere un fratellastro che non ho mai conosciuto. Su richiesta di una madre che è nata senza mai voltarsi indietro. Mi avvicino al portal. Apro l'app della banca e fisso I risparmi che ho costruito in anni di sacrifici. Noti insani e infiniti straordinari. Potrei permettermelo. Ed proprio questa la verità più crudele di tutte. Ma mentre chiudo il laptop, qualcosa dentro di mi cambia. Per anni ho inseguito la sua approvazione. Il fantasma di una madre che ho tanto desiderato. Ma non più. Questa volta non pagherò per essere amata. Questa volta non sarò io quella lasciata indietro. Fuori. La pioggia bat contro la finestra. Costanti, fredda, implacable. E con ogni goccia. Illinois passato svanis un petit più. Il loro odore alleggia ancora nell'aria. Il suo profumo costoso, la giacca umida di lui. Come fantasmi che si rifiutano di lasciare il mio salato. Il silenzio che segue è pesant. Innatural. Esselo un respiro tremante. Le spalle mi sedono. La stanchezza mi travolge in onde lente e impietos. La lasagna preparata or già dimenticata nel microonde. Fredda, intata, irrelevant. Mi avvio verso la camera da letto per cambiarmi. Ma mi blocco. Qualcosa non vie. Il mio laptop, quello che so di aver chiuso prima di aprire la porta, è aperto. Lo schermo emana una luce fioca nell'oscurità. E lo stomaco mi assicid quando vedo cosa c'è sopra. La schermata della mia banca online. Cosa perch. Un brivido mi attraversa. Mi avvicino, Illinois cor che bat così forte da rimbombarmi negli orecchi. Il registro dell'attività lampeggia sullo schermo. Tre tentativi di accesso falliti. Un dispositivo non riconosciuto. Tutti nell'ultima ora. Il polso accelera. Oh, non ero nemmeno a casa. Gli orari lo confermano. 2012, 2015. 2017. Esattamente 20 minuti prima che suonassero il mio campanello. Le mie mani restano sospese sopra la tastiera mentre un gallo mi sapeggia nello stomaco. Apro la casella di posta, scorrendo freneticamente I messaggi finch lo vedo. Un'email segnata come non letta. Inoltrata dall'account di mio padre. Dentro c'è tutto. I dettagli del mio lavoro, Illinois mio stipendio. L'annunzio della promozione di 7 mesi fa. La gola mia si secca. Questo non può essere real. Papa, sussurro afferrando il telefono. Ti prego rispondi. Lui risponde al secondo squillo. Con quella voce calda e tranquilla di sempre. Hi piccola. Tutto bene. A tardi per una chiamata. Papa. Qualcuno ha avuto accesso alla tua email di recente. Hai mandato qualcosa a Vanessa? Silenzio. Un silenzio lungo. Pesant. Visai skyris la gola. No, ma. Ho ricevuto un avviso di reimpostazione password il mese scorso. L'ho cambiato subito. Pensavo fosse solo un error. Il cor mi sprofonda nel petto. Papa, sussurro. Vanessa ed Ethan sono qua. Austin. Si sono presentati stasera alla mia porta. Chiedendo soldi. Le sue voci taglienti. Cosa? Michelle, non parlo con quella donna da più di 20 anni. Mi lascio cadere sulla sedia più vicina. Legam che mi tremano. Lo sapevano, papa. Della promozione. Del mio stipendio. Cos che solo tu potevi sapere. Di nuovo silenzio. Poi una bestemmia soffocata. Quel ragazzo. Hai detto che era bravo con I computer giusto. E in quell'istante. Tutti I pezzi del puzzle si incastrano. La postura svogliata di Ethan. Gli sguardi rapidi verso la mia scrivania. Il modo in cui si atterdato vicino al mio portatile.
Tutte quel caer di circostanza. Mentre la sua mente eragia dentro I miei file. Non erano venuti solo in visita. L'avevano pianificato. Io non me ne sono accorta. Era iniziato tutto in modo così casuale. Quasi troppo casuale. Si era mosso nel mio appartamento consigli apartness, scrutando ogni angolo, ogni dettaglio. E poi, senza la minima esitazione, aveva preteso un nuovo portatile, oltre ai $4.500 al mese che già mi stava chiedendo. Qualcosa non mi tornava. Dissi a papà. Aspetta un attimo, devo controllare una cosa. Lo misai in viva voce. Aprì l'impostazione di sicurezza e scorsi fino alla sesione dell'ultima posizione di accesso. Decolli. Tre indirizzi IP sconosciuti. Tutti provenienti da hotel di Cleveland. Esattamente 3 settimane fa. Lo stomaco mischius. Non è stato casuale, sussurrai. L'hanno pianificato. Non sono capitati ad Austin per caso. Mi fermai un istante. La consapevolezza che mi colpiva più forte a ogni parola. Sono venuti per me. Per I miei soldi. Il sospiro pesante di papà arrivo dall'altro capo della linea. Cosa vuoi che faccia, tesoro? Quella semplice domanda tagliò la nebbia del panico. Mi raddrizzai. Una scintilla di determinazione che prendeva il posto della paura. Il tremor nelle mani cessò mentre afferravo il mio tacchino. Raccontami tutto quello che ricordi di quell'avviso di reimpostation password, dissi. Date, orari, qualsiasi email strana prima o dopo. Mentre papà parlava, prendevo appunti. Ordinati, precisi, meticolosi. Proprio come faccio al lavoro quando documento la vulnerabilità di sistema. L'addestramento si reattivo. Identificare la violazione. Valutare il danno. Mettere in sicurezza il perimetro. Ti richiamo domani, promessi. E papà. Se lei ti contatta non rispondrà. Dopo aver chiuso la chiamata, preparai la caffettiera più forte che avessi mai fatto. Fuori la tempesta infuriva. Ma dentro di me se era fatto stranamente colmo. Aprì una nuova cartella sul portatile, la chiamai Vanessa and Ethan. E iniziai a raccogliere ogni singola prova. Screenshot, tentativi di accesso, orari, la dichiarazione di mio padre. Pezzo dopo pezzo. Illinois puzzle cominciava a prendere forma. Poi Illinois telefono vibro. Jenna. Hi. Come è nata la presentazione al consiglio? Pronta per il happy hour di domani. Le mie dita restavano sospese sopra la tastiera. Io. Rimandiamo. Emergenza familiar. Ma senti. Tuo fratello è avvocato, giusto? Conosci qualcuno bravo in casi di privacy? La risposta arrivo in un lampo. Jenna. Martin Keller. Duro come il ferro. Vuoi il suo numero? Non fisi in tempo a rispondere che un leggero bussar alla porta mi fis gela il sang. Attraverso lo spiancino vidi la signora Wilson, la mia vicina anziana, con la vestaglia stretta al collo. Quando aprì la porta, I suoi occhi si muovevano nervosamente lungo il corridoio. Mi dispiace disturbarti, cara, sussurro. Ma. Ho visto una donna controller la tua cassetta della posta questo pomeriggio. Non si ho fatto caso, finch non el ho vista torner. Con quel Giovanni. Piaggia lieve. Tono lontano. Un battito cardiaco lento. Che cres in sottofondo. Narratrice, voce calma, tisa, ho pensato che dovessi saperlo. Sì, ho pensato che dovessi saperlo. El sang mi sigilla mentre apro di scatto la cassetta della posta. Taglio a. La signora Wilson in piedi accanto alla staccionata. L'ombrello che la trima tra le mani. Signora Wilson. Ne sei sicura? Intorno alle 4. Una donna alta, bionda. Lei annuis con fermezza. Molto elegante. Prima ha provato la maniglia. Poi ha spersiato dal fines tre. Pausa drammatica. La ringrazio, le prometto che starò attenta.
chiudo la porta chiave dietro di me. Un'altra prova. Un'altra pagina nel fascicolo sempre più spesso di qualunque cosa stia diventando questa storia. Poi il telefono vibra. Avviso della banca. Voce automatica, fredda meccanica tentativo di accesso insolito rilevato. Verificare l'authenticità dell'account. Ma non clicco sul link. Invis, chiamo il numero stampato sul retro della mia carta di credito. Operatrice della sicurezza, voce tesa, se sono stati 3 ulteriori tentativi nell'ultima ora. Tutti provenienti da un indirizzo IP di un hotel di Austin. Il Westgate. A mezzanotte ho cambiato ogni password. Attivato la doppia authentication. Congelato il mio credito e avvisato il reparto IT della mia azienda. Sono esausta ma concentrata. La tempesta fuori inizia a placarsi. Lasciando soltanto il ritmo costante della pioggia contro il vetro. Musica soffusa che cresce lentamente. Resto alla finestra della cucina, fissando la strada, sentendomi. Vuota. Perch non hai trattato solo di un attacco informatico. Stato personale. Narratrice, sussurrando 4.500 al mese. 54.000 all'anno. I numeri che Vanessa aveva chiesto mi tornano in mente. Non più sciacanti ma rivelatori. Non si trattava mai della famiglia. Non voleva davvero riconnettersi con la figlia perduta. Era una truffa. E la verità mi colpis come acqua gelida. Mia madre, la donna che mi ha messo al mondo. Ha violato la mia privacy, hackerato email di mio padre e orchestrato una truffa elaborata. Solo per spillar soldi alla figlia che aveva abbandonato. Pausa. Musica più quieta, emotiva ma decisa. Chiudo il laptop. Sono stremata. Ma sveglia in un modo nuovo. La confusion e il dolore che mi consumavano qualche ora fa si induriscono, diventano qualcosa di più afflato, più freddo, più definito. La bambina che un tempo implorava l'approvazione di sua madre esiste ancora, de qualche parte in profondità. Ma stanotte. Davanti alla finestra c'è un'altra. Una che ha finito di farsi ingannare. Una che è pronta a reagire. Non si tratta di essere crudele o vendicativa. Si tratta di sopravvivenza. Effetto sonoro di transition. Brugio di cafeteria. La mattina dopo, sono al Copperbean Café. Mescolo la panna nel caffè quando il telefono vibra. L'anteprima del messaggio mi stringe lo stomaco. Messaggio sullo schermo. Come puoi essere così egoista? Dopo tutto quello che ho sacrificato per te. Appoggio il telefono a faccia in giù. Dall'altra parte del caffè. Una bambina ride mentre suo padre trasforma un cucchiaino in un aeroplanino. E per la prima volta dopo tanto tempo. Capisco cosa dovrebbe essere davvero l'amore. Dolce musica al pianoforte. Lo schermo sfuma lentamente nel nero. Testo sullo schermo la fiducia è fragile. La famiglia non è sempre ciò che sembra. La mattina sembrava tranquilla. Troppo tranquilla. Quel tipo di pace che sembra avvertirti che qualcosa è per spezzarsi. Il ronzio del machine per espresso, Illinois brugio sommesso, l'aroma di caffè tostato. Tutto apparteneva a un mondo diverso da quello in tempesta dentro di me. Pronta per ordinare, signorina Rowe? La barista, Tina. Mi sorridiva con cortesia, penna in mano. Solo il caffè, grazie. Per 2 ore silenzios la vita è sembrata di nuovo normale. Fino a quando la porta del caffè non si spalancata di colpo. Vanessa. I suoi tacchi battevano sul pavimento di legno come il tacchettio di un conto alla rovescia. Mi vide subito. Michelle. La sua voce tagliò l'aria tranquilla. Abbastanza forte da far voltare tutti. Ti sto cercando di giorni. Forse un sorriso colmo. È passato solo un giorno, Vanessa. Si sedette di fronte a me impeccable come sempre. Capelli perfetti, sicurezza studiata. Si stai evitando. Il termine per l'iscrizione di Ethan e la prossima settimana. Ho lavorato. La famiglia viene prima di tutto.
dis, allungando la mano verso la mia. Tu più di chiunque altro dovresti capirlo. Dopo tutto quello che tuo padre ha passato quando mi sono nata. Il mio battito accelero. Ritterai la mano prima che poteste toccarmi. E così che chiamiamo l'abbandono adesso? I suoi occhi lampeggiarono di rabbia. La voce lui si alzò. Come sai? Non hai idea di quello che ho passato. Hai ragione, dissi, alzandomi e raccogliendo le mie cose. E questo non è il posto per parlarne. Ma lei non si fermò. Signore e signori. La voce di Vanessa riempì il caffè. Mia figlia guadagna se si con il suo fantastico lavoro nel mondo della tecnologia. Ma non vuol nemmeno aiutare il proprio fratello ad andare all'università. Il silenzio collo sulla stanza come un sipario. Senci ogni sguardo addosso, tagliente inquisitorio. La barista mi lanciò un'occhiata. Piena di pietà ma impotent. Abbiamo finito qua, sussurrai avviandomi verso l'uscita. Ingrata! Urlò Vanessa alle mie spalle. Dovresti solo essere grata che ti ho dato la vita. Non mi voltai. Neanche una volta. Quello stesso pomeriggio. Il mio telefono iniziò a vibrare senza sosta. Notifiche. Design di notifiche. Vanessa aveva deciso di portare la battaglia, su internet. Un nuovo post in vase ai social. Il cor mio si spezza nel veder mia figlia dimenticare da Vienna. Il successo cambia la persona. Figlia ingrati. Famiglia distrutta. Ogni parola era una lama. I commenti degli sconosciuti. Il colpo di grazia. Così il mio dolore privato diventò intrattenimento pubblico. La tempesta di sui sacevo di fuggire mi aveva seguita online. Questa volta tutto il mondo guardava. Nel giro di un'ora, il telefono si illuminò di nuovo. Chiamata dopo chiamata. De parenti che non sentivo da anni. Tutti armati della version distorta di Vanessa. Alla fine risposi. La voce tremante di zia Patty mi riempì l'orecchio. Michelle tesoro. Tua madre è distrutta. Non potresti fare qualcosa per Ethan. Inspirai piano. Il cor batteva forte. Ma la voce mi usci calma. Quasi troppo calma. Ti ha detto che mi ha abbandonata quando avevo 10 anni. O che non mi ha più sacata preventator anni. Fino a oggi, quando le servono soldi. Segui un lungo silenzio. B. No ma. Devo anar zia Patty. Abbi cura di ti. Riaggancii prima che potesse rispondere. 3 isolati più avanti. Il mio telefono vibra di nuovo. Un messaggio di Ethan. Mamma sta piangendo per colpa tua. Fai la cosa giusta. $4.500 non sono niente per ti. Il mio dito rimane sospeso sopra il testo blocca. Ma qualcosa dentro di me si afferma. Una nuova idea si accende. Invis faccio uno screenshot. Poi un altro. E un altro ancora. Creo una nuova cartella sul desktop. La chiamo documentazione. La mattina dopo, sono seduta di fronte a Martin Keller. Un avvocato ufficio in centro sembra appartenere a un altro universo. Elegante, composto, con un completo grigio anthracite e una barba argento perfettamente curata. Gli occhi calmi di chi ha già visto trop storie umane anar in frantumi. Score la mia note con attenzione. Quindi, dice lentamente, tua madre, da cui sei separata, il tuo fratellastro ti ci dono quasi 60.000 da anno. Senza alcun accordo di restituzione? Esatto. E nel frattempo sono passati alle minax publish e alla manipolazione emotiva? Sì. Spingo la cartella verso di lui. Piena di messaggi chiamate post sui social. Martin annuis colpito. Mossa intelligent. La maggior parte del person cancella la prove quando è sconvolta. Xeno un sorriso. Sono un analista di dati. La prove, sono il mio mestiere. Lui si sporge leggermente in avanti. Michelle,
Hai mai pensato di richiedere un'ordinanza restrittiva? Sbatto lu palpebra. Non è un maestrimo. Le sue voci assai bassa più grave. Non stanno più solo chiedendo soldi. Hanno cercato di accedere ai tuoi account personali. Lo stomaco mi si stringe. È illegale. È un reato, risponde lui con fermezza. In quell'istante, il telefono vibra di nuovo. Un altro messaggio. Di Ethan. Sappiamo dove lavori. Pensi che la tua bella azienda tecnologica voglia essere coinvolta in un dramma del genere? Gli porgo il telefono in silenzio. Martin lo leg. Poi alza lo sguardo verso di me. Michel questo dice. È un caso di Manuel di Molstia. E per la prima volta dopo tanto tempo. Non ho paura. Mi sento pronta. Perché stavolta non sto scappando dal mio passato. Sto costruendo il mio caso contro di esso. Quando esco dall'ufficio di Martin. Illinois cor mi bat ancora all'impazzata. Non si penso due volte. Guido dritta fino al Best Buy. Un nuovo campanello con telecamera. Sensori di movimento, allarmi per le finestre. Se la sicurezza si poteva comprare io la stavo comprando tutta. Quella sera, mentre stringevo l'ultima vita, la signora Wilson, la mia vicina, si avvicina piano, con le braccia piene di biscotti ancora caldi e di curiosità. Stai installando un sistema di sicurezza cara. Cede lo sguardo che si vola sul scatole vuoto accanto alla porta. Sorrido cercando di sembrare tranquilla. Solo, precauzione. Le annuis lentamente. Mai suoi occhi dicono che ho capito. Dietro quella risposta c'è molto di più. E come se le sue parole l'avessero evocata. Illinois telefono squillo. Il nome sullo schermo, Vanessa. Papa rispose mettendo la chiamata in viva voce. Hai messo tutti contro di me. Urlo la voce così tagliente che la sentii vibrare nel petto. La mia stessa famiglia. Mia sorella. Hai sempre avvelenato tutti contro di me, Raymond. Papa poso il telefono con calma, lasciando che la sua voce riempisse l'aria, mentre il mio tablet registrava silenziosamente ogni parola. Un altro messaggio di Ethan apparve subito dopo. Ho perso la scadenza per l'iscrizione. Hanno dato via il posto. Per un istante, provai un barlium di pietà. Quasi. Ma nella mia mente risuonavano le parole di Martin. Le conseguenze del loro selt stanno finalmente arrivando. Rimani sulla rota. Mi aveva detto quando gli avevo inoltrato il messaggio. Io lo feci. Quella notte, per la prima volta dopo settimane, dormii profondamente. La trappola era pronta. Le prove inattaccabili. Il sistema di sostegno eterno a me. Papa Martin la dottoressa Helen, era saldo cum Rosia. Loro pensavano che fossi facile da manipolare. Ma in vi saranno caduti dritti nella rete che loro stessi avevano tessuto. Lasciamoli contorcersi. La verità regora. La mattina dopo entrai negli uffici di Austin Cyber Solutions. Il solito brigio del martedì riempiva l'aria. Telefoni che squillavano, tastiere che ticitavano, Illinois profumo del caffè appena fatto. E poi. Una confusion improvvisa alla reception. Test che si giravano. Voci che si alzavano. Qualcosa stava succedendo. La storia non era finita. Stava solo cominciando. Alzai lo sguardo dal tablet. E la vidi. Vanessa. Piangendo tetralmente in un fazzoletto strapicciato. I suoi perfetti capelli biondi che le cadevano sul viso come una tenda. L'intero ufficio si immobilizzò. Mi si gelò il sang. Per favor. Devo vedere mia figlia. Gridava la voce che rimbombava sul pavimento di marmo lucido. Le testa si giravano. L'udita restavano sospese a mezz'aria sul tastiere. Dietro di lei Ethan. Mani nelle tasche dei jeans fermati. L'espressione studiata, la preoccupazione perfettamente messa in scena. Rimasi immobile, la tazza di caffè a metà strada verso le labbra. Tre messi di messaggi, chiamate.
Incontri casuali al mio bar preferito. Ora questo. Il mio posto di lavoro. L'unico spazio che avevo considerato sicuro. Non lo era più. Sandra, la nostra receptionist dagli occhi taglienti, mi lanciò uno sguardo silenzioso. Ci amo la sicurezza? Scossi appena la testa. Signora, di Sandra con tono fermo. Non può salire senza autorizzazione. Gli occhi di Vanessa gizzarono intorno. Poi si fissarono su di me. Michelle. Grazie al cielo. Grido. Il dottor dice potre avere. Beh, qualcosa di serios. Dobbiamo parlar della storia medica della famiglia. Cos che dovresti sapere. L'arias effis pesant. Sentivo gli sguardi dei miei colleghi brusciarmi la schiena mentre avanzavo lentamente verso di lei. Con il cor che batteva più forte del rumor dell'aria condizionata. La tua reazione sotto il tuo controllo. Anche quando il loro comportamento non lo è. Le parole della dottoressa Helen mi rigiovanavano nella mente come un campanello di allarme. Vanessa, dissi con voce ferma e controllata. La sue voce si alzò di un'ottava, tremando di indignazione. Una email. Mia figlia, la mia stessa figlia. Vuol che le mandi un'email per parlar di un possible cancro. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Lasciami tolse il respiro. Tutto quello che ha fatto per me. La donna che ha soltanto 17 compleanni. Che non ha mai inviato un solo assegno di mantenimento. Parlamone in un posto più riservato. Dissi a denti stretti. Consapevole dei susurri che si diffondevano come un incendio nella hall. Non c'è niente di sui parlar, intervenne Ethan. La voce taglienti come una lama. Fis un passo avanti. Siamo famiglia. La famiglia si aiuta. I suoi occhi si strinsero, la voce si basso quanto bastava perch solo io potessi sentirlo. Amino che tu non voglia che tutti casapiano che tipo di figlia sei davvero. La minaccia rime sospesa tra noi. Taglienti come vetro. Stringevo la tazza di caffè con più forza. Solo per nascondere il tremor della mano. Mia madre, dissi piano. Mi ha abbandonata quando avevo 10 anni. E in quell'istante, l'intera stanza cade nel silenzio. Voce nerante, calma, ma percorsa di un tremito lo guardo dritto negli occhi. La voce ferma, anche nel petto sento la tempesta infuriare. Tu. Non hai alcun diritto di darmi lesioni sulla famiglia. Le labbra di Vanessa si piegorono in un sorriso tagliente velenoso. Non è finita, Sibilo, proprio mentre la sicurezza si avvicinava. Ti pentirai di questa umiliazione pubblica. Le sue parole rimasero sospese nell'aria come fumo, mentre lei ed Ethan venivano accompagnati fuori. Appena la porta si chiuse. Illinois mio telefono vibro. Messaggio. Ethan. Quel teatrino ti è costato caro. Char ricev segnalazioni anonime di drammi familiari ogni giorno. Un solo pagamento. E tutto sparis. Sigilò lo stomaco. Caro. Nuovo. Quella notte mi accoccolai sul divano. La luce della città che tremolava attraverso la finestra. Sul ginocchio avevo il raccoglatore preparato da Martin per l'udienza del giorno dopo. Ogni messaggio, ogni email, ogni allerta bancaria. Ogni parola crudele che mi aveva perseguitata per mesi. Una saia di carta fatta di manipolazioni. Rimolstai. Di verità. L'udita sospese sopra la domanda di ordine restrittivo. Una sola firma. E questo incubo poteva finalmente finire. Poi il telefono squillò. Mpa. E hi, pumpkin, dice papa. La sua voce calda, ferma. La stessa che mi ha accompagnata tra ginocchia spicci di cuori spezzati. Pronta per domani. Credo di sì, Cicero. Martin dice che abbiamo abbastanza prove. Pensa che il giudice considera l'ordinanza. Risaro. In prima fila. Fi una pausa. Sai, quando tua madre zeniando. Pensavo che il mio più grande fallimento fosse non averti dato una famiglia completa. Ma vederti ora. Vederti la per stessa.
La sue voci assai in crina appena. Non potrei essere più orgoglioso della donna che sei diventata. A nodo mi stringe la gola. Grazie papa. Lui ride piano. Via dormire kiddo. Domani. Metti fine a tutto questo. Il tribunale della contessa staglia davanti a noi. Alto, freddo, inflessibile. Stringo il raccoglatore così forte che le noche diventano bianche. Martin si aspetta all'ingresso. La luce del mattino che scintilla tra I riflessi di argento dei suoi capelli. Ricordati, dice mentre passiamo I controlli di sicurezza. Lascia che presenti la prove passo dopo passo. Al giudice Williams pace che tutto sia chiaro e ordinato. Papa mi stringe la spalla. Se la farai. La for. L'arias di sera al limon. E di tension. Vanessa ed Ethan sono seduti dall'altra parte. Vestiti in colori spenti. Niente ostentazione. Niente arroganza. Solo la calma calcolata di chi finge innocenza. Gli occhi di Vanessa sono rossi. Ethan indossa un completo elegante. Fa tutto parte della messa in scena. Poi silenzio. Il giudice Williams entra. Piccola di statura, capelli grigio accieo. Occhi abbastanza affilati da tagliare la menzogna. La voce della sera ricegia. Causa numero 2025 CV 4872. Ro contro Ro e Grant. Ogni suono assai spegni. L'unico rumor che sento il battito del mio cor. Finch Martin assai alza. Vostro honor. La parte trice desidera testimoniare. Lui accena un seno verso di me. Mi alzo, lugam tremano, ma la testa resta alta. Mentre cammino verso il banco dei testimoni. Gli occhi di Vanessa assai agganziano e I mi. Predatori. Calcolatori. In cerca di pora. Ma questa volta. Non la trovano. Narrator, voce dolce, ma risoluta domani potreb decidere il mio futuro. Ma oggi mi lo riprendo. L'aula cade nel silenzio. Poso la mano sulla Bibbia. Sentendo il peso della verità gravare sul petto. Giuro di dire la verità, sussurro. La voce ferma, ma il cor che bat come un tamburo. Dall'altra parte della stanza Vanessa è seduta. La donna che è sparita dalla mia vita 23 anni fa. Ora tornata. Con quegli occhi che mi osservano come se guarda una sconosciuta. Quella notte, la notte in cui ricomparsa. Ha camminato per casa mia, scrutando ogni angolo, ogni fotografia. Come se caso una prova che io avessi davvero voltato pagina. Poi, senza esitazione, ha chiesto migliaia di dollari. Sostenendo che servissero per l'istruzione di Ethan. Martin Illinois mio avvocato, si sporge in avanti. E dopo che lei ha rifiutato di pagar, così successo. Inspiro profondamente. Hanno alzato il tiro. Cio che era iniziato come una serie di messaggi disparati si trasformato presto in qualcosa di molto più oscuro. Tentativi non autorizzati di accedere al mio conto bancario. Manomissioni sospette della mia cassetta della posta, persino scontri in luoghi pubblici. Signorina Rowe per favor presenti l'allegato di. Dice Martin con tono fermo. Consegni una cartellina. Stamp legale dei messaggi tra Vanessa ed Ethan. Ottenuti tramite un mandato del tribunale dopo diverse denunce alla polizia. I messaggi erano agghiaccianti. Se insistiamo abbastanza. Pagare solo per farsi sparire. Oggi ha provato di nuovo suoi conti. Nuova sicurezza. Forse dovremmo minaxiare il suo lavoro. Ogni parola era come una lama. Martin prosegue, presentando ogni singola prova. Scersmate dei tentativi di accesso falliti, tracciati fino ai dispositivi di Ethan. Registrazioni dei messaggi vocali emotivi di Vanessa. Perfino filmati di sicurezza in cui si vedono entrambi tenter di entrare nel mio palazzo senza permesso. Poi cede. E più recentemente. Diglutisco. Ieri si sono presentati sul mio posto di lavoro. Hanno creato una sonata nella hall mi hanno minacciato di sporgere reclami alle risorse umane. A meno che non li pagassi.
La difesa cerca di dipingere Vanessa come una madre frantessa. Una donna disperata che voleva solo riconciliarsi. Ma le prove raccontano tutt'altra storia. Una storia di manipolazione, pressione e avidità. Quando Ethan prende posto al banco dei testimoni, la sue parole iniziano a scretolarsi. La sua versione dei fatti non coincide con quella di Vanessa. Le loro buggy si disfanno, una dopo l'altra. Il giudice Williams esamina il rapporto finale. 17 tentativi di accesso ai conti bancari, provenienti da tre diversi dispositivi. Tutti ricondati a Ethan. La Corte trova prove chiare e convincenti di molti e tentata fraude finanziaria. Dichiara. Il martelletto colpis. Il suono riceggia come un tuono. Viene emesso un ordine restrittivo di 2 anni. Nessun contatto, nessun avvicinamento entro 150 metri dalla mia casa, dal mio luogo di lavoro o, de me. Ogni violazione comporterà una multa di $5,000. Fuori dal tribunale, la luce del sol sembra diversa. Calda liberatoria. Martin Michigan consegna I documenti. Con quest'ordine in vigor dice. Possiamo sospendere l'accuse penali per ora. Papa mi passa un braccio eterno alle spalle. Andiamo a casa Michelle. Mentre scendiamo ai gradini del tribunale, vedo Vanessa ed Ethan in piedi accanto al loro avvocato. I volti contorti dalla rabbia. Ma per la prima volta de messi. Non sento paura. Non sento colpa. Solo pace. Quella sera seduta accanto alla finestra. Un messaggio di un'amica di famiglia a Cleveland illumina lo schermo del mio telefono. Lo apro e mi gelo. Non crederai mai ci sia appena presentato che. Lo skyline di Chicago svanisce alle loro spalle. Vanessa ed Ethan hanno finalmente messo in vendita il loro appartamento. Si stanno trasferendo in una cittadina più piccola, più silenziosa. Un posto dove I loro amici non hanno ancora susurrato della loro sconfitta in tribunale. Quando ricevo la notizia, poggio il telefono a faccia in giù sul tavolino. Le mani mi tremano. Ma non di paura stavolta. Di sollievo. Asterisk. Permessi. Ho vissuto tra mura che sembravano stringersi attorno a me. Ogni scricchiolio del pavimento suonava come una minaccia. Ma stanotte, Illinois silenzio è diverso. Un silenzio che protegge. Un silenzio che finalmente mi appartiene. Per la prima volta, da quando le loro ombre hanno oscurato la soglia di casa mia, mi addormento senza ricontrollare la serrature. Senza fissare la telecamera di sicurezza fino a farmi bruciare gli occhi. Alcune vittori non arrivano con fuochi di artificio o applausi. Passeranno piano. Ora sei al sicuro. Hourglass not done 6 mesi dopo la sera texana ronza dolcemente fuori dal mio appartamento di Austin. L'aria profuma di rosmarino e aglio che entra dalla balconata. Le mie dita sfiorano la nuova serratura biometrica accanto alla porta di ingresso. Una volta simbolo di paura, ora segno di vittoria. Dalla chiusura la voce di Papa risuona. Michelle, quest patate hanno bisogno di un altro minuto. Indossa ancora quel vecchio grembiule dei Cleveland Browns che gli regalai anni fa. Quello con la macchia di ketchup che giura sia frutto di un esperimento culinario ben riuscito. Frido. Non c'è fretta papa. La tavola è apparecchiata per 4. Bicchieri di acqua cristallini. Una candela tremolante. La pace sembra tangibile. Poi suona il campanello. Un tempo quel suono mi avrebbe fatto batter il cuore all'impazzata. Ma non stanotte. Stanotte solo la melodia della vita normale che ritorna. Dallo spioncino scorgo cara, la collega dell'ufficio. Sorriso luminoso, braccia piene di fiori. E accanto a lei Martin, l'avvocato che ha combattuto per me come la stessa vita fosse in gioco. Apro la porta con un sorriso. Entrate. La cena è quasi pronta. Papa sta preparando le sue famose patate all'aglio. Martin sorride, sollevando una bottiglia di Cabernet. Pensavo di brindare alla tua promozione.
Senior data analyst suona davvero ben sai? Cara ride, stringendami affettuosamente il braccio. Te la sei guadagnata tutta. La serata si svolge tra risate, racconti il suono rassicurante bicchieri assai toccano. Nessuna tension. Nessun pensiero excessivo per ogni parola detta. Solo vita. Finalmente libera de ogni peso. Dopo il dessert, papa tira fuori una cartella dalla borsa. Uno di che momenti c'è un tempo mi facevano temere cattivnotisi. Ma stavolta I suoi occhi brillano. Di speranza. Volevo mostrarti una cosa, dice stendendo dei fogli sul tavolo. È arrivata l'offerta per il diner. Più alta di quanto mi aspettassi. Guardo I numeri spellordita. Papa è incredible. Potresti andare in pensione l'anno prossimo. Lui ride piano. Semi-pensioni. Continuero a dare una mano qualche giorno alla settimana. Non posso abbandonare del tutto il posto. E mentre condividiamo un ultimo brindisi sotto la luce soffusa della mia cucina, mi colpis. Ecco come per la guarigione. Non drammatica. Non rumorosa. Solo semplice. Vera. Serena. Quel tipo di fine che somiglia a un inizio. È cominciato con un gesto silenzioso. Deliberato. Ho infilato la mano nella borsa e tirato fuori una cartellina. La mia cartellina. Dentro c'era qualcosa che rimandevo de anni. Struttura. Controllo. Libertà. Ho impostato il bonifico mensile di cui avevamo parlato, dissi a mio padre con voce ferma. $600. Credito diretto. Ne più, ne meno. Lui annui, con uno sguardo pieno di comprensione. Nessuna discussion. Nessun senso di colpa. Solo excitazione. Per anni avevo inviato soldi in modo casuale. Ogni volta che il senso di colpa passava alla mia coscienza. Mi spingevo oltre I miei limiti, cercando di dimostrare amore attraverso il sacrificio. Ma non più. Stavolta si erano confini. Pace. È più che generoso Mickey. Dis usando il sopranome che non sentivo da quando ero bambina. Per la prima volta non mi feri. Non mi appesanti. Mi scaldo il cor. Più tardi quella sera, dopo che gli ospiti furono andati, papa mi raggiunse in cucina. Lavavamo I piatti insieme. Un gesto semplice ma curativo. Dottoressa Helen dice che ho fatto veri progressi, dissi con tono leggero. Lui mi guardò pensieroso. Sembri più serena. Meno. Appesantita. Teresi. Ho scritto qualcosa ieri sera che finalmente ha avuto senso, dissi appoggiandomi al banquin. Lui si fermò, un piatto sospeso a metà. L'amor non richiede il sacrificio di sé. Fis un respiro profondo. Si ho messo 60 anni per capirlo, dis piano. La mattina dopo mi svegliai diversa. Lucida. Fisi tre telefonat. All'escule superiori locali. Per propor di ampliare il mio programma di tutoraggio per giovani donnelli discipline STEM. Cio che era iniziato con solo 2 studentesse timide ora è cresciuto fino a 15. Dono il 10% del mio reddito al loro fondo di borse di studio. Non più per senso di colpa ma per scopo. ChatGPT can make mistakes. Check important info. Una del consulenti scholastic mi dis. Si piacerebbe averti come relatrice il mese prossimo. Quest ragazza hanno bisogno di ascoltare qualcuno che non solo abbia avuto successo, ma che abbia anche superato del difficoltà. Sorrisi al telefono. Sarebbe un onor. E stavolta lo intendevo davvero. Non mi vergognavo più della mia storia. Non avevo più paura che mi definis. Mi aveva plasmata. Quella sera stavo sul balcone, guardando il tramonto dipingere lo skyline di Austin d'oro e di rosa. Il mio telefono vibrò. Un messaggio di Vanessa. Sarò in sita la prossima settimana. Possiamo vedersi. 6 mesi fa, quel messaggio mi avrebbe mandato nel panico. Agitazione, rabbia, confusion. Ma non stasera. Stasera ero centrata.
digitai lentamente. Non sono pronta ma ti auguro il meglio. Quando sarai pronta a dimostrare il cambiamento con I fatti. Non con le parole contatami. Basta. Niente sensi di colpa. Niente bisogno di rivincita. Solo pace. Posai il telefono sentendomi calma. Libera persino. Poi aprii il mio diario e scrissi un'ultima frase per questo capitolo della mia vita. Il sang non garantis la lealtà. A volte la cosa più coraggiosa che puoi fare per la tua famiglia. E proteggere te stesso. Perché la verità è che la famiglia che seguiamo più spesso guarire la ferite lasciate di quella in cui siamo nati. Mi guardai intorno nel mio appartamento. Non solo un luogo in cui vivo, ma un santuario che avevo costruito. Protetto non da serrature o mura, ma da confini e rispetto di sé. E mentre chiudevo il diario, sentii qualcosa di potente. Non una fine ma un inizio. Hai mai dovuto seguire I confini al posto dell'obbligo? Condividi la tua storia in I commenti. Mi piacerebbe leggerla.